Tem uma coisa que eu sempre fiquei curioso em saber, como que estaria a casa, ou pelo menos uma das casas, não sei se ele tinha mais de uma, né? Provavelmente sim. A casa do Kurt Cobain, porque normalmente o que acontece? Essas pessoas, depois que elas falecem, né? Elas abandonam a casa, os filhos não querem morar lá, aí a casa fica abandonada. Então, pelo que eu tô vendo, a casa, uma das casas, pelo menos, do Kurt Cobain tá abandonada. Então ele vai mostrar pra nós como que essa casa está hoje, né? Isso é normal, é bem comum, né? Vamos dar uma olhada aqui. For today's grim adventure, we're starting off on Hightower Drive here in the Hollywood E em Hollywood, tá? Essa casa ela fica em Hollywood. Heights section of, well, Hollywood. And if I turn the camera this way, you're going to see this giant tower at the end of the alleyway, towering over. E aí ele vai andando aqui do começo até chegar àquela torre gigante que tem ali no fundo. For us. Our adventure today is going to take us to the top of that tower, to a house that Ele has... diz que vai até o topo daquela torre. Então, pelo que eu entendi, o maluco do Kurt Cobain tem uma casa em cima daquele topo da torre, né? quite a bit of history in music. The UTERO house from Nirvana. There's an old photo I found online, taken from right about here. Honestly, I don't know. Ah, olha como é que era antigamente. Poxa. Agora dá pra entender bem, porque aí a gente consegue entender, não era nada, né? Não tinha nada ali, era só... Aí foram construindo as coisas, né? What date it's from. But it's old. I'm really loving the car in the shot. It is a working elevator, and it's been seen in all kinds of different movies. And you know what? I wish we could take the elevator going up, but it is for residents only, so we're going to have to walk the steps. Ele tá falando que tem um elevador para poder chegar lá em cima, mas é somente para os moradores. Ele vai ter que subir pelas escadas. A long way to get to Kurt Cobain and Courtney Love's house. É a casa do Kurt Cobain com a Courtney Love. But if we had a key, this is how we would get in. Ah, mas ele tem uma chave. Engraçado, né? O elevador é só para os moradores, mas ele tem uma chave. Com quem que ele conseguiu a chave? Então conseguisse acesso ao elevador também, né? Mas tudo bem. Eu particularmente acho que seria mais legal pela escada, né? Man, do I love the gates and the entrances here in Hollywood. That tower, that's looming. Sadly, Jessica is not going to be able to join us today. We are going to be doing a little bit of hiking. And notice I said we, because we have a special guest. All the way from Toronto, Canada, is our buddy Scott on tape. Ah, ele tá dizendo que uma companheira dele ali, que deve ser uma companheira do canal, de certo, corriqueira dele, não vai poder acompanhar ele, mas esse amigo que vai poder. How's it going, everyone? Good to see you. You've been to Hollywood quite a bit. Yes, LA, Hollywood's not my second home, but I like to consider it my second home. I come out here quite a bit to film for my channel. And this is the first time doing this house? First time. I've done the Spalding apartment. Now, that's off of Fairfax. It's in a different area. I've done that, and that was an interesting experience. This is a hike to get to. I've always wanted to. I'm staying right around the corner. Like, you can see my hotel almost from here. And I've always wanted to come here. The Spalding apartment is great, but this, he wrote a couple of songs. Now, I don't want to jump ahead, but he did write a lot of the In Utero material at the house, the apartment. É, o álbum, né? O disco In Utero do Nirvana, né? Pelo que eu entendi, então, toda a inspiração foi na época que o Kurt Cobain tava morando nesse lugar aqui, né? Nessa torre. Spalding. Then he left on to go on a short tour. His guitars, his writing, all got. He left it in the bathtub. Which I always found interesting. Yeah, that was his safe, the bathtub. Yeah. And we're talking about Kurt Cobain, by the way. Right. So he We've left mentioned it, that. Yeah, he left it in the. I think we did. He left it in the bathtub, flooded, all ruined. So he basically had to start over with the album, and it's up here, somewhere is where he started over. Way up beyond that tower. You're right. Scott's right. This place, what we're doing today is a little bit of a hike. We're not going to show much of the transition up the steps. A lot of people have done that, but we really want to see this house. We have no idea if we can get inside it.
but just seeing it. 10 years I've been saying I'm going to come up here. 10 years, and now we're doing it. Fingers and bones crossed. Yeah. Ele tá explicando que ele tá bem curioso para saber o que tem lá dentro, porque já faz 10 anos que ele tá querendo entrar e nunca tinha entrado, que vai ser a primeira vez que ele vai entrar lá. Ele já tá 10 anos esperando por isso. Não foi o que eu entendi, né? Eu confesso que eu tô bem curioso para saber como que é lá também, tá? Kurt Cobain e a banda Nirvana, que posteriormente veio Foo Fighters também, são coisas que me despertam interesse. We get really close. I promise you, we're not going to be filming this entire walk up these steps. But just look how amazing this is. Pretty much everywhere you look, there are steps that go down, up, this way or that way. It kind of reminds me of the movie Labyrinth. Ó, aqui ele tá mostrando as escadas, né? Que eu falei, ele não vai ir pelo elevador. Ele vai ir pelas escadas. Aí ele tá mostrando elas. But Scott and I have done our homework, and all signs point up. I'm going to be out of breath. All this exercising, Scott? Not for me either. Man, this is nuts. You guys know how I feel. Ó, que bonito, né? Que bonito. Confesso pra vocês que eu moraria num lugar assim. Pô, e uma torre ainda é muito, muito legal. Imagina você ter um canal no YouTube, morar numa torre assim, ficar lá tranquilo, trabalhando, recebendo o teu dinheiro. Você pode trabalhar à distância, home office. Pô, é bem legal, bem legal. About the views hiking here in Los Angeles. This is why I do it. Every day, this is what I get to look at. And it is breathtaking. This was in a very famous movie called The Long Goodbye. There's Scott over there doing his video. Ó, aí até outro rapaz tá ali fazendo o vídeo dele pro canal dele lá, ou Instagram, alguma coisa, né? Porque é um momento único, né? É um momento único. Quem é que vai ter acesso aqui? Eu acho que não é qualquer um que vai poder ter acesso aqui, né? It's kind of interesting to be on this end watching people do this. Are we? No. We're here for Kurt. K-U-R-D-T. Cobain. All right, Scott. I was spying on you. We were spying on you. The grill. E pelo que eu tô entendendo, eles já chegaram, subiram todas as escadas e ali é a entrada da torre, né? Essa entrada que tá logo atrás dele. Life was spying on you. Oh, would you look at that? It's my only Kurt tattoo so far. So far. What were you telling your viewers Right about a now? certain movie? Oh, The Long Goodbye from the Philip Marlowe detective series is filmed right here. And you know who else lived in these houses up here? Who's that? Someone you love. I know you love this man. I know you probably worship this man. I know you probably want to be this man. The one, the only, poof, David Copperfield. I Had did a house not up know here. that. Yep. Interesting. The house that he lived in, though, has disappeared. It's true. It's true. One day it was just gone. He's David Copperfield. That's what he does. Wouldn't expect anything less. Yeah. Pelo que eu entendi, aquela casa do lado, David Copperfield ou morava ou fez uma magia ali e desapareceu. Mas pelo que eu entendi, o David Copperfield morava ali na casa do lado. There's the house just in the background. Michael, I'd like to say one thing right now. This Yeah. We're both filming. Out of all the videos you and I and reason we've done in this house, this wasn't as bad of a walk as I thought it was going to be. I feel like we cheated a little bit. Did we? I feel like we did. Like I've watched a whole bunch of videos on how to get here, and everybody else took the long route, and we were smart about it. We did our research, and I thought we just took the long way too. I don't know what, but this is it. This is it? Cobain's house. This is the UTERO house right here. You might- Isn't this nuts? my knees always shake whenever I come up on places like this. That's how much I love visiting. It's awesome. Look at your face. It's awesome, right? This is cool. This is music history right here. Wow. And come over this way, 6881 was the address. And there it is. I don't know when this place was left abandoned, but it is definitely in need of some tender loving care. But this is it. This is where Kurt Cobain and
Ah, eu confundi, ele não morava na torre lá em cima. Ele morava nessa casa aqui. E essa casa aqui é que morava o Kurt, e a esposa dele. E é essa casa que tá abandonada, tá? Ele tá mostrando que a casa ela precisa de alguns reparos, tudo porque ela realmente tá abandonada. Ninguém mais mora ali há muitos anos. E pelo visto também não tem por que ficar fazendo manutenção nessa casa, né? Courtney Love and Frances Bean lived. And ultimately, this is where Frances Bean was taken away from them because of an interview or an article that came out in Vanity Fair. Wild. Standing a little further down the walkway and looking up at the house, you can see those two windows on what would be the second floor. There's one on the left-hand side and there's one on the right-hand side. They have that kind of neat wood framing where it's like sectioned off glass. There's a photo, a couple different photos of Kurt sitting. Ah, tá aqui as fotos. Então é isso mesmo, ó. Ele morava nessa casa aqui com a esposa dele. Aquela torre, eu imagino que é uma torre, mas é como fosse uma coisa da arquitetura, do visual ali, como se fosse bonito, mais como uma visitação, né, na entrada, como se fosse, por exemplo, se fosse uma área fechada, um condomínio fechado, né, com várias residências, aí tem aquela torre ali, né, que mantiveram por causa da parte antiga, onde tinha aqueles Rolls-Royce, aqueles carros de antigamente. Aí mantiveram aquela torre, mas a casa mesmo é essa daqui. Sitting on a couch in front of those windows. I don't think it's this one here on the left-hand side, because if you look closely in the window, you can see a wall. There's not that much room. It's a small room. So I'm guessing that the one over here towards the back of the house, I'm going to point to it right there, that's the window that provided the backdrop to those photos. Ó, aquela janela do lado direito, né, a gente tem uma do lado esquerdo aqui, que a gente vê que é como se fosse uma área bem grande, né? E ele tirou a foto, pelo que eu entendi, daquela área da direita ali, né? Porque imagina, é um espaço perfeito para pegar um sol, ficar olhando para lá para fora, né? É uma área boa para ficar tranquilo e relaxado, né? But it's really neat to see that those are still there. It's surprising to see that this house actually is still It's standing. unbelievable that it hasn't been, because it was a mess when they left. It was a mess, and it hasn't been inhabited since. It's weird that they haven't. I was thinking. Ele tá achando que é uma surpresa até essa edificação, essa casa, ela tá ainda em pé. E foi uma das coisas que eu fiquei pensando, porque pelo que eu tô vendo, ela é de madeira. E aí, pô, imagina, poderia a água, infiltração, cupim, poderia já ter danificado toda a estrutura da casa e ela ter caído, né? Se bem que antigamente eles faziam com madeira maciça e de melhor qualidade. Hoje que as pessoas fazem móveis com material de menos qualidade, né? They were saying online, like, why has it been torn down? Can you imagine getting excavation trucks and stuff up to here to tear a house down? That's a huge project. This is the fixer-upper. Yeah, definitely. It's a fixer-upper. But it's still valued at about 2.5 million. Jim! Ó, a casa está avaliada em mais ou menos 2,5 milhões. 2,5 milhões. Mas é mais pelo nome, né? E pelo local, né? Pela localização. Porque a casa mesmo, né? A gente tá vendo, ela não é grande coisa, né? Uma casa muito simples. Com esse valor você compra uma mansão hoje. Você pega uma casa com toda a tecnologia de climatização, com sensores, tudo muito melhor, né? Mas é mais por causa que era dele e a localização do bairro, do lugar, né? You know? Right? That's because of the land that it's on. I mean, you can't see it from here, but Ó, é isso que ele tá falando. Não é pela casa, mas sim pelo terreno, né? Onde tá localizado. if we were to clear away all these bushes and all these trees in the backyard, we can kind of see right about here is a parking lot. This was the back porch. Ele tá falando que aqui, nessa área onde ele tava apontando um pouquinho antes, ali, era o estacionamento onde colocava o carro. And right there's a back porch. Now, if Kurt was up here standing on the back porch smoking a cigarette and looking over the hillside, you know what's over there? E ali, naquela parte ali, né, onde ele apontou com o dedo, era onde o Kurt Cobain ficava fumando um cigarro ali. The Hollywood Bowl.
he has basically, well, he had basically front row seats, eagle eye seats, I guess you should say, to pretty much any concert that would have been playing there at the time. Bit of a nosebleed section, but still. Nosebleed, right? Yeah. And that's awesome. And another thing I heard is that the reason why this was chosen, the manager, Kurt Cobain's managers, Nirvana's manager, chose this because it was so isolated and they wanted to remove him from the party scene. Now you have the party scene in Seattle. Tá. Um dos motivos porque o gerente, o administrador, o que ficava gerenciando os negócios do Kurt Cobain, né, escolheu essa casa, é que ela era bem isolada e aí ele poderia ficar ali sem ficar sendo tanto abordado, né? Get the party scene here in LA. Como que eu posso explicar aqui? Como foco em Seattle, né? Porque imagina, ele seria o foco principal, né, em Seattle, então aqui ele ficaria isolado, né? But that small department was just, it was people in and out. So this is a very difficult location to get to. Friends coming to, you gotta walk up and it's far. So que seria difícil para os amigos chegar até ele. Então, não é qualquer pessoa que conseguiria ficar vindo ali, né? Agora eu tô entendendo porque de ser lá em cima e ter escadaria e tudo, porque não é um fácil acesso, né? Entendi. Apparently that's why they chose it for him. He didn't pick this out. Can you imagine Kurt? First of all, I can't imagine Kurt even driving a car. It's a weird, as a Kurt Cobain fan, it's just a weird thing that Kurt driving a car, but he did used to drive the Mel van for the Melvins. He wasn't the roadie, but he just drove them around. But can you imagine walking, doing this walk? I mean, the man, you know. I don't remember where I read it, but I remember reading something pertaining to this that him and Ele fica imaginando a dificuldade que o Kurt tinha para dirigir o carro até aqui, né? Courtney would often forget their keys, and they would have to walk up here. Yeah, and I read that too. They forget the keys to the elevator, right? Right, yeah. So it's just they have to take the long way, and it's just neat to be standing in history, to be walking in history. This is it, man. This is Kurt and Courtney's. And I'm a huge Courtney Love fan too. I love Courtney Love. I mean, that may be sacrilegious for Nirvana fans, some people when I say that, but I do. You think that she was in here? Lived through it, you know? Mm-hmm. She was writing that in here. Was Kurt helping her? I don't know. But Patti Schemmel, they say, one of the best female drummers. No. She's one of the best drummers. They say she's one of the best grunge drummers. She's one of the best drummers. That's what I'm saying. You know, Patti was very nearly in Nirvana. Kurt didn't give a lot away in interviews, but the drummer role for who was going to be in Nirvana was Dave Grohl, about third. Jay Mascis, for some reason, he was obsessed with him, and he loved this band Sybil that Patti was in. And so I was like, I want her. He's like, I want her. And Ele está falando que entre o meio musical, as pessoas consideram como um dos melhores bateristas, né? E tem uma história também que ele contou um dia que a Courtney Love, que é a esposa do Kurt, né? Um dia ela tinha esquecido as chaves do elevador, ela teve que subir as escadas. Foi isso que eu entendi. And I said, why don't we split her? So 6 months, 6 months. I lived with them in this house on Hightower. I lived in the guest room, and there was like a bathroom separating us. And there was this closet, and that's where Kurt wrote, I think, pretty much all of INSPIROU in that closet. He would just sit in there. Ah, mas pelo que eu tô vendo aqui, ó, do lado esquerdo, pelo que eu tô entendendo, era a casa na época. E ela era muito mais bonita, né? Muito mais, me parecia uma casa de luxo mesmo, né? Ali, como ela tá abandonada, que parecia uma casa velha de madeira que não tinha valor nenhum, mas pelo que eu tô vendo, era uma casa de luxo, não era uma coisa simples, não. Toda madeira bonitinha, pintada aqui, era bem luxuosa a casa. Play guitar and sit on like a Fender Twin Reverb. Patti made Kurt happy. He didn't have any friends. I just think that Patti and him had a very special relationship, and you know, she was probably more Nirvana than I was. I've read that Kurt would often lock himself in the closet in the bedroom, and that's where he would do a lot of his writing. Not all of the songs for the album In Utero were written here, even though this is considered the In Utero house. At least 4 of them were written a couple years before that. It's just, this was a part of his life where everything just kind of
came together, and it was only a short amount of time spent here. No, you go ahead. Oh, ele vai entrar dentro da casa. Bom, bom, bem legal. Esse que eu queria conhecer. Tava curioso para conhecer. Porque ele tá dizendo que boa parte das músicas o Nirvana tava compondo aqui, né? E em particular, acho que no banheiro. Our suspicions were correct. This is the window right here. That photo of Kurt Cobain sitting on the couch. Right in front of this window. Look at that. Obviously, the refrigerator wasn't there. The photo of Kurt Cobain with the bookcase behind him was taken from about this angle. That is nuts. Olha que legal. As fotos que ele tirou lá na época e agora, né? Ó, o cara pegou a foto e colocou em cima da coisa da imagem. Bem sagaz, bem inteligente. Muito legal. Esse foi o ângulo que tiraram. Obviously, the place is abandoned, but there's all kinds of different scribbles and graffiti of sorts. Servants right there. That's a Nirvana song. Oh, yeah. Serve the servants. Written that right there. That's a Nirvana happy face here. Scott's already upstairs. But let's go check. Muito legal. Vou confessar pra vocês que eu vejo muita coisa no YouTube. Mas esse é uma das coisas, dos conteúdos que realmente me parou e me chamou a atenção, tá? Eu vejo muita porcaria, muita inutilidade, muita zoeira, muita brincadeira. Mas isso é uma coisa que me chamou a atenção. Out. Kurt and Courtney's bedroom. All right, this one. Right here. This is Patty's room. This is Patty's room, so I had it wrong. Yeah, So- I just corrected myself too. So this was Patty's room, because I was wondering, I walked in here and this Aqui era o quarto da Patty. doesn't look like it'd be where, Kurt would have sat. I've seen pictures of it. You can tell in this room, you can tell that it would be Kurt Courtney's room. Let's go take a look. Due to the size and the huge walk-in closet, I think two people in Francis are gonna be. Yeah, so there's another photo. Right here between these two doors is where they had their bed. It was like this wrought iron bed, the headboard. E aqui tá uma outra foto entre as duas portas onde estava a cama, né? Eles ficavam do lado do quarto ali da Patty, né? That? So it was facing us. So if they were laying in bed, their feet would be right where we're standing right now. So it's facing that? So it was facing us. So if they were laying in bed, their feet would be right where we're standing right now. And then E eu vou confessar pra vocês. Gostei muito, gostei muito. Esse cara aqui desse canal tá de parabéns. Ele pegou a foto e jogou, fez uma sobreposição no vídeo. Olha, esse cara tá de parabéns. Um dos melhores vídeos que eu já vi nos últimos 10 anos. this is the Se bobear em toda a minha vida do YouTube, foi um dos melhores vídeos que eu já vi em toda a minha vida. Esse cara fez muito bem feito isso aqui. closet where Kurt Cobain would lock himself in with his guitar and a little amp. And he would write. Aqui um closet onde ficava o amplificador e a guitarra, né? Do Kurt, Some né? of the songs for the In Utero album. In this very closet. Isn't that crazy? Right? It's insane that this house is still here. And to think that someone I love, someone you love, I think, just to know that he wrote and played Ele pegou ali com o amplificador dele, a guitarra, e muitas músicas ele gravou ali. right in this little room. I can't say it's crazy and it's wild enough. I can't Right. say it enough.
that I'm standing in this closet. Wow. And now I'm coming out of the closet. Hello. Hello, world. Isn't that wild? What do you think, Michael? This is cool. I'm glad we did this. Yeah. Now I want to go see the Nirvana bathroom. Now, obviously, it didn't look like this whenever they were here, I wouldn't say it's too far off, probably, though. right? They were living rough for a while. So I wonder if, at any given time, he would put his musical instruments in this bathtub, You like to use bathtubs as safes. right? It's possible. The shower. It's funny, when I see it at Kurt Cobain's house in Olympia, people make fun of me for recording the shower. They said, oh, what's the big interest in recording the shower? I'm like, I don't know, it's a shower. Kurt Right. Cobain was here. Someday, this shower may not be here. Exactly, we're documenting it. This is Muitas das músicas também ali nessa parte do banheiro, né? Mas eu vou dizer, é que eu imaginava de uma forma e agora ficou bem claro. É que esse banheiro tá ligado aqui com o quarto, então, pô, podia puxar ali a minha guitarra, meu amplificador e sentar ali e gravar tranquilamente, né? É um ambiente bem agradável de ficar. Então é bem tranquilo, né? definitely really cool. One of the reasons why I love doing these videos is walking through history like this. I'm going to walk to the center of Kurt Cobain and Courtney Love's room and just kind of do a 360. Right? E se isso for toda a casa, com todo respeito, a casa não é muito grande, não. A casa não é muito grande, não. Tem ali a parte de baixo, que ele entrou, sobe para esse segundo andar, 2 quartos e um banheiro. Como vocês podem ver, tudo é muito simples. Tudo muito simples. E onde que ele gravava as músicas? No closet bem pequenininho. Mostrando que para ser alguma coisa na vida, algum projeto, não precisa de muito. Às vezes eu vejo muita gente assim com umas coisas gigantescas, milionária, e um exibicionismo muito grande, ó. E às vezes nem são tão rico e milionário quanto um cara assim. Tá? Uma coisa muito simples, como vocês podem me observar, tá? Insane history happened here. E quando eu digo simples, porque tem que também resguardar as proporções, porque se você for parar para pensar que um astro conhecido mundialmente não é só no país dele, tá? É uma coisa relativamente muito simples, tá? Muito, muito simples. Apenas o que ele queria é ficar isolado dos outros. Por isso que, claro, o terreno, o lugar vai ser caro mesmo. Mas é relativamente simples, né? Não é uma coisa gigantesca de uma mansão milionária. Para uma das coisas que é conhecido mundialmente no mundo todo e vende no mundo todo. We find ourselves back over at the window where the couch was. And I just want to get a look at the view that they would have had walking out on the balcony. Voltou ali para a sala onde ficava o sofá, né? E para dar uma olhadinha aqui nessa casa para ver a visão que ele tinha na época, né? Essa era a visão que ele tinha, ó. Bem legal. Look at that. Insane, right? Let's take a look over this side of the house. Looks like it was probably at one point a sunroom. Oh, check that out. That is neat. Little sunroom over here. Nunca tinha ouvido esse falando esse termo, um sunroom. É como se fosse uma sala de sol para você se banhar de sol, sunroom. I said it before and I'll say it again. I'm so amazed that this place is still standing. Well, this would have been the kitchen. Completely gutted. Aqui provavelmente era a cozinha, né? It's so quiet. Muito legal mesmo. Como eu falei pra vocês, um andar de baixo, um andar de cima, 2 quartos, um banheiro. Relativamente simples o lugar, né? Mas claro, num lugar confortável, tranquilo, silencioso, muito agradável de morar.
Ó, uma lareira, podia sentar ali embaixo. Claro, é um lugar confortável e agradável para se morar com qualidade, com certeza. I don't know. Is it Grey Poupon? It is not. It looks like Hunt. Oh, it's a Ralph's. It's a Ralph's. It's a Ralph's. No, thank you. Just in case. Nope. Rock and roll Ralph's. Muito legal mesmo. Olha, um dos melhores vídeos que eu já vi em toda a minha vida na história de YouTube. Muito pra matar a curiosidade, tá aí, ó.